Շարունակենք թողարկումը և տաղավարում այս պահին զրուցենք Lydian International ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար և տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Good evening. Thank you for the invitation being hosted in the studio. Thank you. It's a pleasure to be here. Եվ առաջին հարցը Հանքավայրի որոնողահետազոտական աշխատանքները ինչ փուլում են և երբ է նախատեսվում շահագործել այն։ The first question is, in what condition are the exploratory works at the mine and when are you planning to start operating it? Well, thank you. Before I answer the question, I'd just like to say thank you for having me on the show today to talk about what really is one of the most exciting opportunities for investment in this region of the world. And every time I come to Armenia, I'm amazed at how much potential there is in this country. And I'm proud and honored to be a part of the development of that potential, at least in some small way, and according to the best international standards. The GEO team, Amulsar project today, is at the stage of just about completing its technical and economic assessment of the project, and that will be complete later this month, and then we'll be ready to start construction. Խոսեցիք ծրագրի տնտեսական հատվածից, ես կուզենայի նաև իմանալ, թե ինչ օգուտ Հայաստանին այս ծրագրից։ You talked about the economic part of the program. I'd like to know directly what is the benefit of the country from the program that you're going to start. Sure, there are many benefits to the country from this project. The first one is the foreign investment. So there will be a large foreign investment in the country from the shareholders of Lydian, the owners of the company. And then that will lead to jobs in the country. So there will be direct jobs in the communities around the project. There will be jobs created throughout the country in support and service industries to the mine. So there will be that level of economic activity in the country. And then there will be taxes paid directly to the government. So Lydian is an international company, a public company. We will pay our taxes according to the Armenian laws in the country. So that's another direct benefit to all of the people of Armenia who will see the benefit of those taxes coming through the Armenian economy. Աշխատատեղերի հետ կապված, քանի աշխատատեղ է նախատեսվում ստեղծել ծրագիրը շահագործելուց հետո։ How many workplaces are you going to plan for the operation? So there's two phases of the operation. The first one is during construction, which will be for about 2 years. And during that construction period, we expect to employ about 1,500 people. And then there's a 10-year operation life. And during that 10 years of operations, we expect to employ about 700 people. And these will be jobs that will allow these people to be trained, to develop skills, industrial skills that will be able to help them continue to get jobs in the future. And so the people that will have these jobs, I think, will end up being much better qualified, have much more experience, and be better set up for their future lives from having worked on the project. Բարի, խոսենք նաև ծրագրի բնապահպանական կողմից, Ջերմուկ քաղաքին բավականաչափ մոտ է գտնվում հանքավայրը, որքանով է սա ճիշտ և ամենակարևորը վերջին տարիների ընթացքում ամենաշատ քննարկվող հանքավայրներ, որ համենայն դեպս հանքավայրը հանգստյան քաղաքին մոտ կառուցելը այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Well, I think that's a very important question, and certainly we understand the importance of Ջերմուկ as a tourist destination and as a resort town. And we've taken that into account in all of the work that we've done and all the designs that we've done of the project to make sure that we have no impact on the town of Ջերմուկ. I live in the US at the moment, and in the state where I live in Colorado, it's a very big tourist destination because of the Rocky Mountains and skiing and so on. And very close to where I live, within 100 kilometers of my house, there's a big open pit mine which is using exactly the same technology that we're going to be using here. And that mine exists 2 kilometers away from a tourist town. So I've seen with my own eyes that it is absolutely possible for a mine and a tourist town to coexist. I think that the mine will provide a base load of economic activity which is not seasonal like tourism, and that will allow for the better development of even of the tourist industries in Ջերմուկ.
Բարի, դուք նշեցիք Միացյալ Նահանգներում նման օրինակ փորձ, կուզենայի նաև ամբողջ աշխարհի կտրվածքով կան նման փորձեր, երբ հանգստավայրի մոտ կան հանքավայրեր։ Մտավախությունը այն էր, որ կարող է ջուրը աղտոտվել շրջակա միջավայրին, խնդիրներ ստեղծել հանքավայրը։ My own experience has been I've lived and worked in 9 countries. I've visited almost 100 countries to visit mining operations. And my own experience is that it's absolutely possible to design a mine that has no impact, no negative impact on the environment of the surrounding communities. Clearly, anytime that a man is active in the nature, it has an impact. Even if I drive my car down the street, it has an impact on the nature. And we have to continually assess whether the impact on the nature is worth the benefit. My responsibility is, as a miner, is to make sure that I minimize the impact of my activities on the environment. And our mine is designed to do that. So our process is completely contained. So there's no discharge to the water. There's no discharge to the air. It's a new technology that doesn't exist in Armenia today. This new technology is it's a modern technology, as I said, completely enclosed, and has no tailings ponds, which is part of the bad legacy that mining operations sometimes have in some parts of the world. So what we're going to bring is completely different from what's being done today in Armenia in the mining industry, and will completely change the face and the image of mining in the country. Ուսումնասիրություններ էին անցկացվում եւ ըստ այդ ուսումնասիրությունների հանքավայրը թույլատրելի է եւ բնապահպանական որևիցե վտանգ չի ներկայացնում։ Սակայն ուսումնասիրության արդյունքները որոշ կազմակերպություններ այնուամենայնիվ կասկածի տակ առան, նշելով, որ Lydian International ընկերության մոտ կանգնած ուսումնասիրող ընկերություններն էին։ Արդյոք դա այդպես է եւ որ ընկերություններն են իրենց ուսումնասիրությունները արել հենց այս հանքավայրի հետ կապված։ Well, I think that we have used as far as we know, the very best consultants and the very best experts in the world to do our analyses, to do our studies, and to do our evaluations and assessments. And we can only rely on the judgment of those experts. Whether they are under the influence of Lydian, I don't think they are. I mean, we pay their bills, and that's the extent of it. It's a commercial relationship. Արդյոք հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների բնապահպանական հատկապես ուղղությամբ զբաղվող հետ քննարկումներ եղել են հանքավայրի հետ կապված, ընդհանուր մտքերի փոխանակումներ եղել են թե ոչ, կամ ուսումնասիրություններ գուցեև։ So far today we have started our discussions with the civil society. They're at an early stage. We haven't at this point got any joint efforts with the civil society, but we certainly are trying to do that. It's really our intention to make sure that what we do is open and transparent. We won't be trying to hide anything. Anybody that wants to come and look and take measurements, take samples, will be welcome. And we're always open to having a constructive dialogue about any issues that anybody has with our mine. So that certainly is welcome from our point of view. Որոնք են լինելու հետագա քայլերը եւ առաջիկայում ինչ ծրագրեր կան դեռ իրականացնելու։ Well, today we have submitted our permit for mining application to the government. So we have a series of public hearings over the course of the next few weeks. And then once we have the permit granted, we'll be able to raise the money. And then we'll be able to start construction. So construction is scheduled to start in the spring of 2015. And then there's an 18-month construction period, which has us then in production at the end of 2016, early 2017. So that's the plan. And as I say, the next steps are to complete the technical studies, as I already said, and that's complete this month, and then to get the permit from the government, the two major next steps. Վարի, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար ևս մեկ անգամ, իսկ ես հարգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ, որ տաղավարում մենք զրուցում ենք Lydian International ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնի հետ։ Շարունակեք հետևել Երկիրն այսօրի հետագա թողարկումներին կհանդիպենք։